today I would like kwamba tuongelee kuhusiana na kitu kimoja ambacho nadhani hii ni kitu ambayo imetokana na some of the work ambao so far nimeweza kuiona, alafu pia some of the charts tofauti na pia it's ni mwendelezo wa kitu ambacho we need to speak about. Okay? Kitu cha kwanza, let's talk about formations. Sawa. Formations and formation kama ilivyo different concepts ambazo tayari zipo out there zinaongelea kuhusiana na formations, but today I'll try by all means necessarily kuweza kuelewesha the real thing ama the real logic about formations. And cha pili ambacho ni double confirmation, so which is really important, na pia ningependa you guys pay attention on this. It's really, really important. Double confirmation. Okay, so speaking on formation, simply ni kwamba everything ambacho tunakiongea katika forex world ama vitu ambavyo tunaviongea, it's all of them are area of liquidities, but they differ depends on where are they formed, right? What's the logic behind formation is area of liquidity. That's when there are different words or terminologies that one can try to demonstrate them. So formations are simply areas of liquidities which are found on your charts. Okay, speaking on formations, what I mean this area means after a shift in a specific time frame. So let's say you'll find the daily time frame is your constant time frame, which it has given you a trend. So daily time frame imekupatia trend, right? Price imeweza kuvalidate structure, and then baada ya kuvalidate structure we expect what? A retracement inside area of liquidity. Asa kitu cha kuzingatia kuhusiana na formations, wengi wanasema formations ni area of liquidity, yes, but the way wanapokuja kuangalia formations way different than what I'm going to tell you today. Baada price on a daily time frame kushift, sawa, tunasema for shift to be matured lazima imekupatia a formation. So formation, it's an area of liquidity ambayo it's a new area of liquidity before ile shift, na hiyo formation inakuwa imetokea katika the same specific time frame and not otherwise. Kwa price inapokuja inarudi kufanya retracement, is the area ambayo we expect kwamba price itaweza kufind its pivot and continue kuelekea na its bullish movement or its bearish movement. Asa the long thing about formation ni pale ambapo let's say daily imekupa trend, sio? Somebody anaenda katika H1 time frame anasema kwamba anaenda kutafuta formation. Now this is wrong. What you're going to seek on an H1 time frame is not a formation, but it's an illusion, ambayo wewe una expect kwamba price move like that kuelekea juu, but to your surprise sometimes you may find price hitting this level then continue to the downside. Some of them they could say kwamba mbona nimekuwa na successful trades katika hizo formations za kwenye daily. One thing is maybe it's coincidence, but this is the truth, this is the logic, right? You find your formation on exactly time frame that I've given you what? An exactly time frame which it has given you a trend and not otherwise. So na hiyo ndo a clear definition of formation. So and also kuna kitu wengi wana confuse kati ya formation na deviators. Deviator. As a deviator
it's an area of liquidity, like I said, kwamba anything tunachokiongea it's an area of liquidities, but inatofautiana na imetokea katika maeneo gani. Daily au monthly it has given you a trend, sawa, na imekupatia trend imeshift pamoja na formation. Sasa wakati price inafanya retracement coming to the downside, ikawa imetengeneza a new area of liquidity. Now price imerudi inside this area, imetest, and this price is moving to the downside. Now inakuja ku encounter a deviator. Deviator is an area of liquidity. Probably it can be a formation in otherwise, or in other sense, in other view for different players in the market. For example, it's your chart, umekuja kuangalia na kutaka, okay, mbona kuna formation, right? Umemark vizuri, unaona price ikifika hapa can take my shots, hivyo, right? The other person with the big picture view, anaona this is the formation, but this one ambo price it's heading to, it's a deviator. Why tunasema it's a deviator? Because ina act kama barrier, but ni area of liquidity ambayo inatokea katika specific time frame, monthly, the same time frame, and not otherwise, not any related time frame, maybe labda daily, no. Asa kitu ambacho tunakuja kuconsider ni kwamba, let's say we take your buys from here and you are moving around this level. For example, labda uko katika hii position na what na advise, take 50% of your position, alafu leave the rest up to the take profit, while pia unakuwa tayari ushaweza ku break even your trade. Kwa nini tuna advise hivi? Maana deviator, when price ikiwa around deviator, ukaenda kuangalia katika related time frame, for example daily, ukashuka kwenye daily time frame na ukaona katika daily time frame price ime shift, tunasema kabisa you can take this trade going to the downside. Maana deviator, it acts like a barrier, right? And ndio maana inaitwa deviator. Maana yake it has a potential orders to deviate this direction, this trend, endapo kama kuna enough orders to deviate hiyo trend. Kwa kama kutakuwa na enough orders, maybe there are sellers wameweka enough orders around this level, then hii trend ya buyers itakuwa deviated, and then price itakuja ku target these lows. Umeona? Sasa this is the different from formation. So when unavokuwa una analyze chart yako, ni lazima unakuwa makini with the trend from a higher time frame, ambao pia kurahisishie kuweza ku differentiate from formations and deviators. Maana there's a time unaweza ukawa umerely to a certain bias, sema this is the bias of this chart, not knowing kwamba unakuta hiyo ni deviator, you see, ambao price ime deviate, then after deviating, for example, ukuta price kupatia trend like this, sio price imerudi imedeviate, sawa. Ukuta price inarudi around this level, alafu ina fail to cross below this level, inakuja na cross above. Asa in your mind tayari wewe umedraw with the trend kwamba tayari we are going bearish, not knowing kwamba katika higher time frame price ina undergo momentum theory, right? Kwamba price there was no enough momentum from this level ambao wangeweza kupush bullishness kuelekea kwa price inaenda kuseek more willing buyers below this structure low, then ili iweze kucontinue na bullish. Na ndio maana anakuta some charts, some trades unaweza kaa umehold alafu baadaye imerudi from your entry point, na ndio maana huwa napenda kuadvise kwamba umeingia hapa, this is the previous swing high. This is the previous swing high. Umeingia hapa, price imefika hapa kwenye previous swing high, take some profits off the chart, leave some up to the targeted profit area. The same, umeingia hapa, price unakuta imemove hata pips 80. Pips 80 unakuta unaweza kushangaa mtu pips 80 bado anaenda ana hold. If in this market unataka pips 1000, you'll never find it. The rule of this game is compounding. The small you compound, the little, the large, whatever, that's how you reach that ultimate goal of yours. And later on, unajua ukishajengea ile confidence ya umefika katika level fulani, structure price imefika katika structure fulani, it's almost 80 pips, 50 pips,
take some, leave some, you grow, right? In a growing, ndo pale unaongeza pia lot size and stuff. So unavyoongeza lot size, that's how you come and reach your goals, whatever goals you have into trading. Ila kusema kwamba unasubiri hold, like, okay, I've seen this trader holding, I guess holding it's cool, but maybe cool, yes, but do you have a motive behind which supports your holding style, right? So if not, we must check. Always, like we always say that structure is king. Structure is everything. Structure give you the ABC structure, shows you like, I can hold this trade, I can do this, because within structure you can know when there's no enough momentum for price to continue with the movement going above, so that price, it may retrace to the downside before it moves to the upside. Structure is the one telling you all that, right? And one thing to remember, it's like price high move random. Price haijawahi move random hata siku moja. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba umehold buy, alafu from nowhere price inaanza kumove sell. No, price haijawahi kuwa random. Hata ukisema ufanye backtesting today, you will see kwamba any push up, and push down, it has a reason behind. When you dig deep, when you backtest. Kwa nini? It says the price maybe upo katika clear trend, right? Katika clear trend, maybe price encounter what we call FTA, ama price encounter kitu kinachoitwa deviator. Lazima hiyo price ita undergo some retracement, if not the change of all the trend. Now here comes another terminology, FTA. Now FTA, it's the same with the deviator, but the difference is tumesema, let's say your constant time frame is daily, na umeshifti, una formation, right? And this price is moving on the upside. This is daily, but when you go to the H4 or H1, unakuja kukuta kwamba kuna area hapo, ukienda katika H4 time, kuna area of liquidity around this level. So hii area of liquidity haipo visible katika daily time frame, lakini ipo visible katika H4 time frame ama H1 time frame. Aba nikisema katika related time frame, which is H1 time frame, ipo well visible kwamba it's an area of liquidity, price let's say ilivunja na haikuwa tested. Kwa maana yake hiyo area ita act kama FTA, your first trouble area. You are bullish, but price ita encounter your barrier before continuing to the upside. Now, if that barrier itakuwa na enough liquidity or some logic behind, kwamba hii retracement, maybe price itaenda kuja kutest a certain area, maybe fanye 50% retracement of this move, then it continue. Manake lazima uwe aware of that. Kwamba FTA is an area, is an liquidity area ambayo inapatikana katika related time frame from the time frame ambayo imekupatia buyers. Now, let's see kwenye chart. Let's go and see kwenye chart. Okay, let's go and see on the chart nini ambacho nakiongea. So here is the chart. Like I say, kwamba utaweza kutrade a certain pair endapo price imeweza, like this, price iliweza kutupatia a clear shift from this level. Uliona tuko na swing highs, swing lows, kwa black. Lazima pia uweze ku understand candlestick wise, candle closure above the previous highs, it means a lot, and it shows how powerful the current players are in that particular market. So hapa price ikavunja, ikatupatia high, ikatupatia this structure low, then ikaja kuvunja this structure low, the previous structure low, maana ika shift. So baada ya shift, what happens? Baada ya shift una expect a retracement. Now this retracement inakuja clearly around the area
for concern, which is inakuja katika formation. So from the formation, and then your target becomes, like I said, your first target inakuwa ni this previous structure. That's your first target. And third target, maybe if you could see, maybe for example, this is the H4 time frame. So when you go to the weekly, let's look on a weekly. See on a weekly that we have a structure on a weekly. Example, this is the structure on a weekly, right? This is the previous high price. Iliweza kuvalidate previous high kwa close above it, na sisi tumetoka kuingia around hii level. Sasa hii level kwetu inakuwa ni potential level, cause inakuwa ni potential level for target, cause price right now imekuja katika area of liquidity, kwa manake inakuwa ni potential area for target. Kwa kama hiyo ni structure ambayo ipo katika weekly, when we come to the H4 time frame, manake kwenye H4 time frame our target inakuwa around hapo, ama simply just put here kwamba this is takuwa your final target. From there unaweza uka anticipate any movement going up or down, depends on how price itaweza act structure wise or candlestick wise. So and for the case FTA, let me see. Okay, for example, this was okay, I have an example here. It's okay. I have this example right here. Yeah. So kutoka katika weekly kuja katika H4 time frame, ile eneo halipo visible at all. You see? This area of liquidity haipo visible. Ukija katika weekly time frame, or rather ukija katika H4 time frame. Now, on H4 time frame, it seems like this well visible, but katika daily ndio ipo visible vizuri kwamba particular area H4 imetry kuna ni the whole structure. So kwenye weekly halipo visible, but kwenye daily linaonekana. So now this is the perfect example of it's a perfect example ya FTA kwamba ni the first troubled area ambayo inakuwa iko more visible on a time frame ambayo haipo katika coordination yako, right? Now we'll see, for example, hapa price while wakati ina trend ikaja ika-trade below this level. Now kuna kitu huwa napenda kukiongea, anasema kwamba, na hii ni kitu ambacho natakiwa uzingatie, kwamba price inavyo shift structure, sawa? Any shift of structure ambayo haina formation, binafsi nasema it's a weak shift, probably kwamba price lazima itakuja kutrade below that structure, alafu then itapitisha week ama itaendelea na safari, or if the orders ambazo zimeingia sokoni they are big enough, then price ita continue with the movement to the downside. Hii ni kitu cha kuzingatia, ni kwamba lazima hiyo shift ambayo inatokea iwe na formation. Sawa? Either hiyo formation ni inside formation ambayo imetokea before the shift, right? Ama iwe ni outside formation around the shift ambayo but imekuwa closed above shift, tunasema ni outside formation. Lakini any shift ambayo haina formation, never consider that area kama a liquidity area, but siweze ku take into consideration by like kama wengine wanavyofanya. Like I said, unaenda kwenye H4 time frame like this, unakuta okay, H4 time frame imekupa formation like this hapa, umeona? So unasema okay, ndazingatia ile eneo. Look what happened, price ikaja ika dip tu kidogo hapa, only 4 hours buy, then ika break below, and right now price ina act kama area of resistance around this level. Price haijaweza ku break. Why so? Like I said, FTA ni barriers. So whenever price ina broke a certain barrier, maana yake hiyo barrier
mpaka inakuja kuvunjwa, maana yake ilikuwa imeweza kurequire a lot of orders. So na pia his barriers huwa zina act kama level of support ama level of resistance. Sawa. So hata ukienda kwenye the lowest row to see how it happens, it was clear, right? Like I always say kwamba price ikiwa either kwenye barrier ambao nasema ni FTA ama ikiwa katika deviator, utachukua entry only pale ambapo utaona kuna shift, alafu patia formation like this. So you see hata ile news ambayo itokea Ijumaa NFP, yes, price ilibuy but I took an advantage of this sell hapa. I took advantage of this sell and my anticipation ilikuwa ni kwenda ku create a new low hapa chini, create a new low hapa chini. So far the price is still learning kwamba mpaka sasa hivi hatujaweza price ijaweza kurudi above, still the barrier holds, because price ukiangalia hata kwenye daily time frame price iliweza ku close below this barrier low, and tukiangalia hata H4 time frame pia price iliweza ku close, na hata pia ukiweza kufuatilia katika 30 minutes time frame price imeendelea kuvunja structure low na kurudi katika formation, and inaendelea inavunja, it has this formation inside formation na test until tuone from a higher time frame kwamba kuna momentum loose on this trade. Maybe from there tunaweza tuka anticipate something else. And momentum loose I mean kwamba umeona kama hapa price yakaweza ku close above this high, there's no closure, this low hakuna closure hapa, still kwamba hawa sellers walioingia not enough, ameingia buyers wengine wameshindwa ku close above this high, so probably tuna expect tupate a break below this level up to this level. So from there price ikiweza ku break na kufunga with a clear candle below, then tunaweza ku anticipate kwa wale ambao hawajaingia, maybe hii ndio itakuwa chance ya kuingia re-entry sell and then anticipation to the downside. So kama utakuwa na question so far, you may ask me concern about formation, FTAs, deviators. Sawa. And one thing to remember guys ni kwamba hii kitu naona wengi huwa labda niseme inapatiwa shida, ni kwamba mtu anakuwa ameanalyze vizuri soko, right? Sawa. Ameanalyze tu vizuri soko, imevunja, patia labda formation around this level. Oh, shit. Sawa. Kitu ambacho pia unatakiwa kuzingatie ni kwamba consider two-stage shift. When I say two-stage shift ni kwamba hii ni first shift katika structure yako katika constant time frame. Sawa? Hii ni formation. Si ndio hivyo? Price imekuja inside formation. Now, inside formation we always go to the related time frame H1 probably. Sawa? Ndani ya hii formation, ndani katika hii formation, manake ndo unamo expect nini? Price irudi kufanya retracement. Now, during retracement, make sure your retracement yako is shift hapa ikupatie formation. This we call two-stage shift. Then here is where you take your entry and your stop loss will be right here. Kama price katika hiyo related time frame haija shift na haijakupa formation, brother, that is a short-term move for you to believe on. Price ndio inaweza ika move to the upside, lakini you get one supply's movement to the downside, or you move to the downside and you get supply movement to the upside. No guarantees
if you want to stay long on this game, you're supposed to have lows. It's called two-stage shift. Una shift ya kwanza na clear formation kabisa. Sawa? Price imekuja kutest. Constant time frame monthly. Umeenda kwenye daily, lazima uone kuna shift na formation. Without shift and formation, and price can to test this, kama nilivyokuambia, any shift ambayo haina formation, it's a weak shift. Kama it's a weak shift, probably tegemea kwamba price imekuja hivi, probably tegemea kwamba price itaenda itakuja ita snipe this low, ama itakuja ita close kabisa na continue to the downside. Hiyo ndio vitu vya kuzingatia when it comes for you to take these trades. So now for example, hii structure mimi nimederive from the H4 time frame, so nikatumia H4 time frame kama my constant time frame intraday, but my direction ama my constant time frame ni hii hapa time frame ya weekly, ambapo naona kuna momentum lows. Price ilikuwa inakuja na momentum ya kutosha bullish, lakini ikaanza ku lose momentum kwa each candle ya weekly inapofunguka, failure to close above previous high. Umeona? So ikaja ku act upon this last week kwamba price, kama price inaonyesha failure to close above previous high, then nategemea nione katika H4 time frame kuna change in price action na price imeweza kushift, which is kulikopo na shift. Sawa, price ime close and this was the formation. Now price inapokuja kwenye hii formation, hiyo ni shift, hii ni shift stage ya kwanza like I said. Now shift stage ya pili tunapoenda katika related time frame, nikakwambia around this formation, manake katika 30 minutes now. Now when we come to the 30 minutes time frame hapa, manake ndani price nina find area of liquidity to test, right? Hapa kwenye e-test, price inapokuja kufanya e-test hapa, lazima uzingatie kwamba price imeweza kushift na imekupatia what? Imekupatia formation. No closure above hapa, low high, price ka test karudi. You may go further. Sometime it can be visible on a 5 minutes. So let's go to 5 minutes. You may go further as you like, ila as long kwamba you play by the rules. Hiyo ni kitu cha kuzingatia sana. Kuja katika 5 minutes, kiangalia this high and this high ulikuwa ni same highs, so price came to break this structure low. Ilikuwa ni shift hapa. Umeona? Hii ilikuwa ni formation. Kwa price ikaja ikatest. Kwa kuwa tuko katika 5 minutes, manake we are looking to go and break what? 30 minutes structures. Price imekuja imeshift hapa. Sawa? Imerudi inside formation, imekuja imetest. This is what I'm talking about. Two-stage shift. Hii ni two-stage shift, kwamba shift tumeiona ya kwanza katika 30 minutes time frame, tumeenda katika 5 minutes pia kuweza kuangalia shift, cause hii ina relate naposema the second shift ya hizi confirmation time frame 30, ukienda even lower to that, zinafanya kazi together. So considering ile shift pia tumeona kupo na shift ya 5 minutes, price imetest, stop loss yako inakaa hapo juu. The target is what? The target is to see price inaenda kuvunja 30 minutes structures. So price imevunja 30 minutes structure ambayo ilikuwa ni 30 minutes structure, and we had a formation hapa, but unfortunately kwamba price haikuweza kurudi, kwa kwamba based na momentum ambayo ilishuka nayo, na ndio maana like I said hapa price ikaja ikavunja nini, ilikuja kuvunja hii hapa, hii barrier hapa. So baada ya kuvunja barrier, ukija kuangalia
ni kwamba baada ya shift katika H4 time frame, unaona kabisa hii ilikuwa ni formation, hii ilikuwa ni formation. You see? Because ukienda katika daily time frame, hii ni structure ambayo price ilivunja based na nini, na concept ya FTA. Kwa hiyo hii ni structure ambayo ilivunjwa. Na pia ukija huku kwetu katika H4, hii ni structure nyingine, bali na hii structure tuliovunja hapa. Hii ni price pia ilivunja hii structure, itupa formation, ikatupa outside formation. Haikuweza kutest. Sawa, haijatest hapa, haijatest hapa. So probably price ikaja kutest hapa, na ndio umeona baada ya kwenda katika 30 minutes hii level ikawa tested vizuri. Sawa, price ilirudi kutest as usual, ni kwamba lazima tutaingia katika shift ya pili. And that's what happens. So for example, umeingia hapa, how much pips ilitembea? Pips 16. Unakuta mtu bado ana hold pips 16 na haja close partial. Anategemea afike. Yes, the target is here, but this game you must play by the rules, and these rules are supposed to be strict rules when it comes to how you profit, because nobody is going to give you money. Amna mtu anayekufanya wewe profit. It's yourself. And there's nothing in between. Umeona umeteki partial, umeendelea kuhold, still price iko around 50 pips. So unaendelea kuhold up to your desired target. So kipengele cha kwanza cha formation tumeweza kuongelea formation, deviator, FTA, two stage shift, and structure na jinsi ya kuweza kumanage your trade. Now let's go to the double confirmation. Now kipengele cha pili ambacho tumesema ni double confirmation. Double confirmation may be a new concept to you, lakini no supplies kuhusiana na hii concept. Kwa kwamba a double confirmation ama DC, it's simply kwamba unapokuwa kuna some trades ama kuna some structures hauwezi ukaingia direct sokoni ama ukatrade direct until usubirie certain things uzione, then ndio uweze kujiengage, because kuna certain setups ambazo ukiweza kuishi nazo vizuri unakuta hazijawahi kukufaidisha. Always nasema kwamba don't follow the formal, like you want to be early and stuff, because we are here to make money and no one is pressuring you to make money. It's only you yourself pressuring to fit to everyone eyes and stuff. Nobody cares, you see. So naposema double shift, hii ina happen pale ambapo price inakuwa inavunja structure ya H4 at the same time structure ya H1, ama sometime imevunja structure H4. H4 structure imevunjwa, alafu unaenda katika H1 structure, utapia na nye price imeenda imevunja H1 structure. Now that retracement, manake price ikishaweza kufanya double shift inakuwa imefanya clear confirmation kwamba imeweza kushift that particular structure ama trend. Sawa. Na always baada ya double shift kutokea, nitakiwa uende katika 30 minute structures ama 15 minute structures for you to take entry and go to the upside, considering kama nilivyokuambia two stages shift, na pia lazima hiyo shift iwe na formation, so you go to take. Na mara nyingi unajua risk ya lower time frame, kwa mfano 30 ama 15 minutes time frame, depends na pair ambao una trade. Nakuta hapa kuna shift na ka formation, there's no need hata kwenda kwenye 5 minutes kwanza kulifine zaidi. Unaweza kaingia hapo kaweka stop loss yako hapo, unakuta labda kutoka hapa mpaka hapa ni 30 pips. Sometimes unaweza kukuta ni 40, kama if ni 40 kuendelea mbele, you can go and minimize your risk katika 5 minutes considering two stages shift, then take your trade. So now let's tuone katika chart. Now let's tuangalie hii hapa structure. Hii hapa ni GBP/USD last week movement, ambapo price iliweza kushift katika H4 time frame. Sawa, tuone katika H1 time frame. Kija katika H1 time frame naona kabisa the same structure katika H4 time frame is the same structure katika
it's the same structure katika H1 time frame. Now this is what we call a double shift. Now aina hii trade endapo ukichukua inakuwa ina high probability kutokana na kwamba price imeonyesha a clear shift ya hiyo trend. Sawa. Na kama nilivyosema, unaenda katika 15 minutes time frame. 15 minutes time frame unaenda ku take your setup. Now based on this setup katika 15 minutes time frame kwamba price iliweza kushift hapa, okay, last high, low high, kana formation around this level, but pia on consideration ni kwamba price kulikuwa na structure nyingine huku ambao price ilivunja, and it was a liquidity area. It was a liquidity area. Baada ya kuvunja kwamba price haikuweza kurudi kutest this structure hapa, like you can see. So price ilivunja ikatest, consideration that this is the area ambao ya stop loss. So we had a structure hapa ambao price haikuweza kurudi humu ndani, na ndo kitu ambacho price ikaja kufanya kwamba ikarudi kwenye ile structure inside. Sawa, ikaja ikatest as a stop loss going to the downside. So it was almost 40 pips. So you may consider, like I said, kwamba kuza kutake baada ya shift hapa, kuchukua this formation hapa, take your stop loss above that level. So hii ndo example of the double shift kwamba price inakuwa imeshift katika H4 time frame, and pia price inakuwa imeshifti katika H1 time frame. So guys, so what happens after that, it's none of your concern. For example, price ilirudi around this level lakini ilishindwa close below hapa. So failure to close below hapa, we know like price kama inashindwa close hapa, tutategemea tuone kuna shifti katika related time frame, then kuweza kutake different loot. So tuliona price ili shift kweli katika related time frame hapa, na baada ya kushifti tukawa tuna formation hapo. Kwa price iliweza kushift formation, price probably ijaja kutest formation, shindwa pia ku close above previous high. That's why we are seeing price it's within this range. So far price iko katika consolidation. Sema to refine this area to the 5 minutes. Let's see. So on 5 minutes around this level, so tulikuwa na ile eneo hapa ambayo lilikuwa it's a flip level. Price ilivunja ikatesti, shindwa continue movement, so it's a flip level. So probably let's see if this flip level itakuja kuhold price, though haikurudi, lakini kwa kuwa price imeshindwa ku close above hapa, we may see some change in structure. Overall is to remain with a trend katika higher time frame. Katika higher time frame we see price fair to close above, and also we see price bado haijaweza ku violate the invalidation. So looking on a daily ni kwamba bado still price inaendelea ku hold baada ya hii shift hapa. This was the formation, price ilivunja mona, lakini haikufunga below cause hapa ili shift tulikuwa na formation, price ilirudi hapa, lakini ukiangalia close ni kwamba price ilikuja ikatest ikarudi juu, shindwa kufunga above, kaja kuvunja hapa, lakini pia hakuna closure ya price below this level. So probably may see some movement to the top. So that's so far kuhusiana na double confirmation. Any question you guys taweza kuni ask?